Hare
Shishimad, His Divine Grace, Student Swami of Bhai Chandravinda Bhakti. Hare Krishna. Hare Krishna. So yesterday I spoke some words about the origin of Lord Jagannath. И вчера ви казах няколко думи за произхода на Бог Джаганат. So now I would like to speak about the origin of the Ратха Ятра. И сега бих искал да ви говорим за произхода на Ратха Ятра. So as I told you, not everyone was here, but anyway, I was talking yesterday about the installation of the Jagannath deity. И както ви казах вчера, не всички бяха там, но говорих за инсталирането на божествата на Джаганат. This was done long time ago at Purushottam Kshetra, the place where the Jagannath Mandir is now in Orissa, Utkal Desh. И това е направено много отдавна на Пурушоттама Кшетра, Джаганат Пури, щата Ориса, където сега е храма на Джаганат. And at that time, the first installation of Jagannath deity, the leading priest, the leading brahmana was Lord Brahma himself. И по това време този, който обожава върховният жрец, бил самият Бог Брахма на това мъртво. And Indradumna Maharaj was the Kshatriya king. Индрадюмна Махарадж бил кшатрия цар. And Narada Muni was acting as Indradumna Maharaj's advisor. А Нарада Муни е бил брамана, съветник на Индрадюмна Махарадж. And the great sage Bharadvaj, he actually did the Prana Pratishta ceremony, the actual installation of the deities. А Прана Пратишта била извършена от Бharadvaj Муни, или велик мъдрец, за инсталирането на мъртвите. So, I also told you that before this, the deity that was worshipped for a long time there was Lord Nila Madhava. Също така ви казах, че това божество, което обожава също това място, много преди това е Бог Нила Мадава. So this Nila Madhava deity was Vasudev Krishna deity formed of a gemstone called Nilakanta. Това е божество е всъщност Васудев Кришна и е от синска поцен камък. A deep blue crystal. От дълбоко син кристал. So this deity was most magnificent to see. И това е толкова удивително, толкова прекрасно да се види. But when Indradun Maharaj came there all the way from Avantipur to have darshan, then as I told you yesterday, Lord Shiva, Lingaraj, informed him that now you cannot see Nilakanta, you cannot see Nila Madhava because he has disappeared. Индрадюмна Махарадж идва от много далече, от Авантипур, но когато дошъл Лингарадж, Шива му казва, че няма да види Нила Мадава. So it was from Lord Shiva that he got the first instruction that he should install Daru Brahman deities. That means deities made from wood. И това била инструкцията на Шива да обожава първо Дару Браман, мъртви направени от дърво. So then the question came up because the demigods were there. So they were asking Lord Brahma, how was it that Nila Madhava was there for so long, now he is gone, and now Lord Jagannath Dev and Baladev and Subhadra are to be installed. Why is this? И всички по-бове присъствали, те запитали Бог Брама, защо Нила Мадава изчезна, сега Бог Джаганат се появява и иска да бъде обожаван. Lord Brahma revealed that this change is taking place because he had just reached the halfway point of his life. In other words, because he lives as long as the universe. So this change was marking the exact middle point of the time span of the whole universe. И Бог Брама е издал тази смяна. This universe lasts for some 320 trillion years.
И тази вселена съществува за 320 трилиона години. So, in Lord Brahma's time scale, that is 100 years of his time. За измеренията на Бог Брама, това са неговите 100 години. So, at age, when he turns 50 years old, И когато той достигне възрастта 50 години, then Nila Madhava, who is worshipped for the first half of his year, for first half of his life, that deity goes and is replaced by Lord Jagannath. и това божество, което той обожава от началото на живота си, тези първи 50 години Нила Мадава изчезва и се появява Бог Джаганат. And Lord Jagannath, Lord Brahma, he also revealed, because I told you yesterday about this log that came in from the ocean, that the Brahmins identified as the Daru Brahman, because they saw the four symbols of Vishnu on this log. И вчера ви разказах за този огромен дънер, огромно дърво, което плува в океана и то съдържа в себе си 4-те символа на Вишну. So it was understood that from this log, Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, and also Sudarshan, Nila Sudarshan, should be carved. И всички разбрали, че те трябва да бъдат изваяни от този огромен дънер. So Lord Brahma, he revealed that this log was actually a hair of Chirodakashayi Vishnu. И Бог Брама разкрил това на всички, че всъщност този огромен къс дърво е всъщност част от коса в главата на Кширадакашая Вишну, Which dropped down from the Svetadvi planet all the way through outer space and came down into the ocean on Earth. който е паднал далеко от Светадви планетата през всички пространства и е паднал в океана на Земята. And so therefore, no one could carve this log except the Lord himself, who took the form of Vishvakarma. И никой не може да накара този къс дърво да придобие форма, да го вае, а само самият Бог под формата на Вишвакарма. So in preparation for this installation, Indradumna Maharaj, he performed 1000 Ashvamedha Yagyas. И за да бъдат инсталирани тези божества, Махараджа Индрадумна извършил 1000 Ашвамедha яги. I explained yesterday how difficult Ashvamedha Yagya is. Вчера обясних колко трудно е да се извърши Ашвамедha яги. Even just to do one, Дори само една. it would bankrupt a modern country today. Ако трябва една да се върши всички модерни страни, ще бъдат банкрот. And he performed 1000. А той извършил 1000. Not only that, each of those 1000 Ashvamedha Yagyas, each one lasted for 1 year. Не само това, всяка една такава ягия, всички тези 1000 яги, всяка една от тях продължавала една година. And you imagine, 1 year, svaha, svaha, svaha. Представя си това нещо в продължение на една година. So that means that 1000 Ashvamedha Yagyas, that took 1000 years to complete. И тези 1000 Ашвамедha яги, те отнели 1000 години за извършването. And he performed these yagyas at the place which is now known as the Gundicha Mandir. И тези яги се извърши точно на мястото, където е известно под името Гундича Мандир. So this is significant. I will tell you why in a little while. Това е много важно, аз след малко ще ви кажа защо. So then Narada Muni, when they were preparing after the yagyas, then they were preparing for the installation after the deities had been carved by Vishvakarma. And Narada Muni said there must be 3 golden carts that's necessary for this installation. И след като ягите били приключили, инсталирането на муртите е предстояло и Нарада Муни казал, за всяко едно от тези божества трябва да има златни колесници. This was to move the deities from the place where Vishvakarma had carved them to the mandir, altar of the mandir. И тези колесници от чисто злато трябва да пренесат божествата от място, където Вишвакарма бил изработил, до мандира. Where the sage Bharadwaj was waiting to do the installation under the order of Brahma. Където мъдрецът Бхарадвадж чакал за да ги инсталира под наставленията на Брахма. So these carts were made, and all the great sages, rishis, sadhus, great mystic yogis, they all gathered there because they wanted to pull the ropes. И тогава се събрали всички велики мъдреци,
святи личности, мистични йоги, риши, всички за да дърпат въжетата на колесниците. So you can just imagine them all waiting. They're all very skinny, and they had their saffron robes and their hair piled up high on their heads and long beards. Представете си, те са кожи и кости, изглеждат на шафрани дрехи с техните високи кокове, косата им набрана високи кокове и с дълги бради. And many beads around their neck and around their arms. Те имат множество броеници, огърлици по ръцете навсякъде. They were all fingering the ropes, waiting. Те всички опипвали въжетата и чакали. Because this would be the perfection. These yogis and saints, they're, as Krishna says in Bhagavad Gita, 5th chapter, they're only interested in purification. That's their only goal in life. So they saw this opportunity to pull Lord Jagannath to his temple. That will be the greatest purification of anything they could do. И затова тези святи личности, йоги, митици, за тях Кришна казва в Бхагавад Гита, единствената цел на техния живот е пречистването. И те разбрали, че по този начин ще постигнат съвършенството в живота си. So in this way the deities were transported into the temple. По такъв начин божествата били транспортирани до храма. And the very elaborate, I mean, there is no way we can describe the elaboration, because who were the Brahmanas at this installation? There was Lord Brahma, there was Sage Bardha. These are the great Vedic Brahmanas who preside over the rituals of the Vedas since the beginning of the world. И така, изстранението на мъртвите, жертвоприношението ние не можем да го опишем, то е описано и изключително стриктно, защото кои са го извършили първите брамани, Бог Брама, Бхарадвадж, святите личности от началото на Вселената. And Lord Brahma himself was personally chanting all the mantras. Бог Брама лично сам изпява всички мантри. And Brahmadev, he's called Adi Kavi. That means he's the original poet of the Vedas. No one can chant the mantras better than him. А Брахма Дева се нарича Ади Кави. Никой не може да възпява мантрите по-добре от него. So for every deity he was chanting so many hymns of the Vedas, shuktas and so on and so forth. И за всяко едно от божествата той произнася толкова много ведически химни, сукти и така нататък и така нататък. So then this grand ceremony was done, and Lord Brahma, he personally placed his hand on the heart of Lord Jagannath to, as I told you before, there is a secret to Jagannath's life force. So he brought the life force of Jagannath into the deity. И след като церемонията приключила, лично Бог Брама положил ръката си на гърдите на Бог Джаганат, всички божества, за да предизвика появяването на жизнената сила в мъртвите. Разказах ви за това. So in this way the Jagannath, Baladev, Subhadra Devi deities, they manifest at the beginning of the 50th year of Lord Brahma's life, or at the halfway point of the duration of this universe's existence. И така Джаганат, Баладев, Субхадра Деви се появили точно в средата на живота на Бог Брама. And then Indradhyumna Maharaj went to have first darshan. Индрадюмна Махарадж дошъл да има първия даршан. And so the altar doors opened for him. Всички врати били отворени за него. And who did he see there? И кого видял той? He saw Lord Nrsimhadev. Той видял Бог Нрсимхадев. He was expecting to see Jagannath, Baladev, Subhadra, but he saw Ugra Nrsimha. Той очаква да види Джаганат, Баладев, Субхадра Деви, но видял Угра Нрсимха. Now I told you yesterday that he had been told by Lingaraj Mahadev that to start the whole process of the Daru Brahman coming and the whole thing leading up to the installation, you should first of all install Lord Nrsimhadev, black stone deity, and worship him. Както си спомняте, вчера ви казах, всичко това е по наследението на Шива, Лингарадж, и той му казал, първо преди да започне обожанието на тези божества, трябва да обожава Бог Нрсимхадев, угра форма от черен специален камък. So now again he was seeing Lord Nrsimhadev, but he was hoping to see Lord Jagannath. Сега той отново вижда Бог Нрсимхадев, макар че се надява да види Бог Джаганат. So he was very astonished. Той е много изумен. And he went out to tell Lord Brahma. И той отишъл направо при Бог Брама. No, Gurudev, Jagannath is not there, it's Lord Nrsimhadev. Той каза на Бог Брама,
Гурудев, там не е Бог Джаганат, е Нарсимхадев. And then Lord Brahma, he said, Shanti. And then he went in. Бог Брахма казал Шанти и той вляза вътре. And then he called, Maharaj, you come. И след това му каза, Махарадж, я да видиш. And so Indradyumna Maharaj again went in, and there he saw Lord Jagannath, Baladev, Subhadra Devi, and he was now more astonished. What happened? И тогава той наистина видял Джаганат Баладев Субхадра. And Lord Brahma revealed that, he said, the secret of Lord Jagannath is that he is non-different from Lord Nrsimhadev. И Бог Брахма му казал, тайната е всъщност, че Бог Джаганат не се различава от Бог Нрсимхадев. Jagannath Dev and Nrsimhadev are identical. Бог Джаганат и Нрсимхадев са идентични. But first we have to have the blessing of Lord Nrsimhadev, because by his grace all of our sins will be removed, and then only can we have the true darshan of Lord Jagannath. Но първо ние трябва да обожаваме Бог Нрсимхадев, защото само по неговата милост ние ще бъдем освободени от греховете си. Само тогава можем да видим Бог Джаганат. So as I've been telling you yesterday, and also this morning I mentioned again, that in those days, you see, deity and devotee used to speak freely. Както и вчера ви казах и тази сутрин ви намекнах, преданните и божествата си говорили свободно в тези епохи. Now people, they often don't understand deity worship. They don't understand the significance of the deity, how this is God present. Нещо време хората въобще не разбират какво е божество в храма и че това е самият Бог, който присъства лично. And you know, people now in Kali Yuga, they're very fallen. В Кали Юга хората са много паднали. But in previous ages, there was no doubt that the deity is God because he was speaking to his devotee. Sometimes the deity was getting off the altar and going somewhere. There are many deities like that in India, and especially in Vrindavan, Banki Bihari deity. They only show darshan very shortly because he has so much bhav for his devotees that one time when they kept the curtain open, he got up and went down to join his devotees in the darshan hall. And they had to move the whole temple, the whole altar to where he was. Rebuild the whole temple because when he was there, he wouldn't move again. I want to be with my devotees. Значи миналите епохи никой не се съмнява в това, че мъртвите са Бога, защото Богът говори свободно. Има много такива случаи. Например, мъртвите Банки Бихари, той просто има толкова бава към привличане, любов към своите предани, че е скочил от ултара и останал между своите преданни. Трябвало да преместят ултара там, където той е. Той не искал да се връща. So anyway, Lord Jagannath began to speak with Indradyumna Maharaj. И така, Бог Брахма. Lord Jagannath was speaking with Indradyumna Maharaj. И така Бог Джаганат започнал да говори на Индридюмна Махарадж. And he said, now you have done very nicely installing me here. This will bless the whole universe for the last half of Lord Brahma's life. И Бог Джаганат му каза, ти свърши всичко до тук много добре. Това, което ти направиш, ще даде благословие на целия свят за следващите 50 години на Бог Брахма. For I am Jagannath, I am the Lord of the universe. Защото аз съм Джаганат, аз съм господар на вселената, каза той. But there is one more important thing that you must arrange. Но има едно много важно нещо, което трябва да аранжираш. And that is my cart festival. Това е моят фестивал с колесница. The Jagannath Ратха Ятра. Jagannath Ратха Ятра. So you have those nice, beautiful carts that you brought us here to the temple in. Ти имаш тези прекрасни колесници вече, с които ни доведе до храма. So those are available for the festival. Те са добри и са достъпни за фестивала. In addition, you must build a special mandap for me, where, and this is in the summertime, where I can have my snan yatra. This is a special bathing ceremony. И специално обаче за лятото трябва да ни направиш един мандап, където да се извършва снана церемонията. Това е едно специално къпане на Бог Джаганат. So at this snan yatra, which is a bathing ceremony for Jagannath Baladev Subhadra Devi, and this still goes on today at Jagannath Puri. So after Jagannath Dev is bathed, then apparently he gets sick. The bathing gives him a cold.
И тази церемония в къпането на Джаганат Балдев Субада Деви и до днес днешен се извършва в Джаганат Пури. И изглежда като че ли Джаганат се разболява, някаква треска като че ли получава. And then no darshan is allowed for 15 days. И тогава никакви даршини за 15 дена. But you see the real purpose of this. You see, because year round, there are always pilgrims coming to see Lord. So when they can't have darshan for 15 days, then the anxiety, the desire to see the Lord builds up. И виждате ли, непрекъснато тълпи от хора се стичат в храма на Джагна да искат дарша с него, но когато за 15 дена те не го виждат, тяхното желание нараства невъобразимо. After 15 days, the people are practically mad to see Lord Jagannath. И след 15 дена хората са просто луди да видят Бог Джаганат. And that's when they have the Ратха Ятра. И тогава те имат Ратха Ятра. No darshan, and then he comes out. Никакъв даршен изведнъж той излиза навън. Onto the street. На улицата. So everyone can see him. Така че всеки да го види. And so he told Indradyumna Maharaj, yes, then after 15 days we board the carts and I want to be taken to the Gundicha Mandir where you performed those Ashwamedha Yagyas for 1,000 years. And that place is very dear to me because of your pious activities. So I want to go there and stay there for 9 days. И тогава Бог Джаганат му каза, значи 15 дена, стана церемонията, никакви даршени, след това искам да скачим на колесниците и да отидем на този Гондича храм, там където ти си направил всичките тези 1000 жертвоприношения, от които аз съм много удовлетворен. And then after 9 days, then we have another Ратха Ятра to bring me back. И след 9 дена отново Ратха Ятра, за да се върна обратно. So this was how the first Ратха Ятра festival began, directly by the order of Lord Jagannath himself. И това е първата Ратха Ятра. По този начин тя е станала директно под наставленията на Бог Джаганат. So now that was millions of years ago. И това е било милиони години назад във времето. So only 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, and he went to Jagannath Puri after he took sannyas. И преди 500 години се появяваше Кришна Чайтания Махапрабху и той отишъл в Джаганат Пури след като приел саньяс. This was at the request of his mother, Sachi. Това било по молба на неговата майка Сачи. Because as sannyasi, he was not to have contact with the mother or his former wife, Vishnupriya, but mother, she was begging him, you please don't go far away, so far away that I will not get news about you. So at that time, and still today, Bengal and Orissa were considered like two rooms in the same house. So Bengal, to receive his mercy, to be delivered from this wheel of samsara, repeated birth and death. И той има желание, има мисия. Всяко живо същество в тази вселена да се освободи от повтарящата се самсара, раждане и смърти. So, in executing this mission, then Lord Krishna, he assumes the guise of royal importance. И всъщност, за да изпълни тази мисия, той се проявява като цар с такова подходящо обкръжение. After all, he's God, Almighty God. В крайна сметка той е всесилният Бог. But in Vrindavan, they don't like this God idea. Но в Вриндавана те не харесват тази идея за Бога. Not that they're atheists. Но те не са атеисти. But to them, God is the most lovable person. За тях Богът е този, който е достоен за любовта. You see, Dwarka, which is the highest point in Vaikuntha, majestic Vaikuntha. So all the majesty of Vaikuntha, all the Narayan planets, all the Vishnu Murtis, they reach their culmination at Dwarka Dham. И цялото пространство, целият свят Вайкунта, всички нараяна форми, цялото обкръжение, цялото богатство и великолепие кулминира в Дварка. So Dwarka is Aishwarya Dham. It is the Dham of spiritual opulence. И Дварка е Ашвария Дхам. Тя е обител на духовното богатство и разнообразие. And there, the Lord, yes, he's exhibiting himself as Jagannath,
the Lord of the whole universe. Even Brahmas from other universes are coming to have his darshan. Brahmas with millions and millions of heads. And they're being told to, you just wait. He's busy. They have to wait to have his darshan. Е така, Кришна се проявява Дварака като Джаганат, господарят на всички светове. Дори Брама от различни вселени с милиони и милиони глави идвали да го видят, но на тях им било казвано, изчакайте малко, той е зад. So, but Vrindavan is not Aishwarya Dham, it is Madhura Dham. Madhura means sweet, so it is the sweetest of the sweet spiritual refuges. Но Вриндавана не е Айшвария Дам, тя е Мадурия Дам. Мадурия означава най-сладката от всички сладки места. Там са най-интимните сладки взаимоотношения. Actually, Vrindavan Dham is also the most opulent, even much more opulent than Dwarka Dham. But that opulence is hidden. It's mysterious. Но истината е, че Вриндавана е много по-богата, дори от Дварака, но това е скрито и е много мистериозно. It is said that the trees in Vrindavan forest, then the buds, you know, before the flowers bloom, there are these buds that come out. So these buds are actually Brahmas and Shivas. So that means that in some very wonderful way, the trees of the Vrindavan forest are bearing all the universes. You see, that all the universes are just in the trees of Vrindavan. И също се казва, дърветата в Вриндаван, също всички тези цветни пъпки, които се появяват преди цветята, преди да разсъпнат, са всъщност Брама и Шива. Всъщност всички светове се намират в дърветата на Вриндаван, по един мистичен начин. But this is hidden, you see. Но всичко това е скрито. The residents of Vrindavan, they don't like Aishwarya. They don't like this grand opulence, power. Жителите на Вриндавана, те не обичат Айшвария. Their God is a cowherd boy. Техният бог е просто пастир. Their God lives with them in their village. Богът всъщност живее с тях в тяхното село. Their God eats breakfast. Богът всъщност закусва с тях. And goes out with his friends and herds the cows and plays in the fields. И той излиза със своите приятелчета и закусва с тях и си играе по полето. And they're simply in love with their God. That's all. Просто обичат своя бог и това е всичко. And if he performs some very powerful kind of pastime, killing Putana witch when he's still just a baby, that just baffles them. И когато той направи нещо невероятно, изключително, например, убие Путана още като бебе, една ужасна вещица, това просто ги обърква. They don't like to think of Krishna doing these things. Те не обичат да мислят за Кришна, че той върши тези неща. If he's a baby, then he's a baby. He's helpless and we must take care of him because we love him so much. Когато той се проявява като бебе, тогава те си мислят, че той е просто бебе. Той не може без нас и ние трябва да се грижим за него. Sometimes Nanda Maharaj and the old Gopas, they're talking, who do you think Krishna really is? Понякога по-възрастните Гопас, пастири и Нанда Махарадж говорили и се питали, всъщност кой ли е Кришна? Нека да помислим малко. He's doing so many wonderful things. This is not ordinary. Той прави толкова удивителни неща. Той не е обикновен. Maybe he's some devata. Може би някой полубог, девата. Maybe he's Narayan himself. Може би е самият Нарайна. So they'll talk like that, but then Nanda Maharaj will say, anyway, whatever he may be, he's my son. И Нанда Махарадж накрая отсича. Добре, който и да е, той си мой син, това е. This is called Vatsalya Bhav. This is the love of a parent. Това се нарича Ватсалия Бхава, любовта на родителя. All the residents of Brajabhumi, they relate with Krishna in these rasas, these moods of personal love. Всички жители на Браджабхуми, те общуват с Кришна тази лична любов, която имат специфично с него. And although they are the purest of the pure devotees, they appear to be simple villagers. И въпреки, че те са най-чистите от всички чисти преданодадени, изглежда, че са обикновени селени. So too much talk of, Vedanta philosophy, who is the Param Brahman, and
too much talk about mystic powers and all. It makes them tired. Don't talk about these things. We're simple folk. We don't know about these things. We know how to herd cows and how to milk them and churn butter and yogurt. И когато почнат да слушат за Веданта Сутра, кой е Парам Брахман, за мистичните съвършенства, те просто се изморяват, тези неща им досажат. Така ние сме просто тук селени, обичаме да има крави, да произвеждаме млеко, масло и това е. And of course the gopis, headed by Srimati Radharani, their love for Krishna is in the Sringera Ras. That means conjugal. Conjugal, but it is also parakiya. It is illicit. This is very special. It's very difficult for others to understand. А гопите водени от Шримати Радharani, те имат Шрингара раса, съпружеска любов, но тя не е точно съпружеска, тя е паракия раса и е много трудно да бъде разбрана. Тя е скрита. You see, for those who are very much attached to mundane morality, who like things, everything very clear, then all right, and you can worship Lakshmi Narayan. You see, the Lakshmi Narayan, they're man and wife. Everything is safe for you. Тези, които са привързани към светския морал, те обикновено казват, да, те си придържат всичко, обичат да точно нагласено, да не ги безпокои. Тогава те трябва да обожават Лакшми Нараян. Те си съпруг и съпруга, няма проблем, всичко е сигурно. Lakshmi Narayan is also Radha and Krishna. Но Лакшми Нараян са Рада и Кришна. In the Sanat Kumar Samhita, Saptu Saksan Mahalakshmi, Krishna Narayana Prabhu, Natayur Vidite Vedas, Vaupupi, Muni Saptama. That all the great sages, all the great munis, they know Saptu Sakshan Mahalakshmi. She, Radharani, she is Mahalakshmi. Krishna Narayana Prabhu, and Krishna is Narayan. There's no difference. Обаче Санат Кумара Самхита е записано, че Махалакшми всъщност е Шримати Радharani, а Нараяна е Кришна. But because there are many who have problem with the idea of parakiya ras, illicit relationship, so then Radha and Krishna, they take this safe form of Lakshmi Narayana. All right, you can worship us like this. We're married, and you see, we have, our household is the whole Vaikuntha. So everything is taken care of. I'm a responsible husband, and Lakshmi says, I'm a dutiful wife. And so that's what you like. That's where your morality is so strong, and you worship them. Но тези, които са моралисти и са много привързани към това, тогава Рада и Кришна се появяват като Лакшми Нараяна. Те казват, добре, няма проблем, ние сме съпруг и съпруга, нашия дом е цялата Вайкунта и ние сме добросъвестни, си изпълняваме семейните задължения, така че обожавани, нямаш проблем. But there is a difference actually in mood. So if one worships Lakshmi Narayan, then they are blessed with seva. They are blessed with dasya. Rati. You can achieve a spiritual relationship with Lakshmi Narayan in the mood of service. Но всъщност едновременно с това и има разлика. Тези, които обожават Лакшми Нараяна, получават благословията за Дасия Рати, Сева, служене към тях. Just like Hanuman, so he is a devotee of Sita Ram, who are just same. Lakshmi Narayan. So that is, he best exemplifies, Hanuman, this mood of a sevite, a servant. И Хануман е такъв превод даден на Сита Рам, като същите тези Лакшми Нараян, и той е съвършен пример за настроението на сева, на служене. But Shri Radha Krishna, they bless their devotees with prema, prema bhava. Но Шиши Рада Кришна, те благословяват своите предани с према, према бхава. But this, you see, this prema, it has no restrictions at all. А тази према няма никакви ограничения. It is spiritual ecstasy without any boundaries. Just like in Ram Lila, Sita Ram, there is prema between Sita and Ram, but it is overshadowed by Dharma. И няма никакви ограничения. Не както в забавленията, отношенията на Сита Рам, те също имат према, но всичко е в рамките на Дharma. Therefore, when Sita Devi, when she was pregnant with Lava and Kusha, the two sons of Lord Ramchandra, she was pregnant with these sons, and it was at that time at Ayodhya, after the whole,
Ramayan Lanka war had been completed. Then it was then that Lord Ramachandra, he heard some gossip in the city. One husband was rebuking his wife because she had been unfaithful, and he said, I don't have to keep you like our king. He's henpecked. He has to keep his wife, but I don't have to do that. You get out. You go. And he heard this, and he thought, oh, this is what they say about me. Заболението на Ситарам, след като войната била приключена на Ланка, щастливо царували в Айодия, и тя била на всичко горе, Сита била бремена със слава и куша, Рамачандра чу слух, как един мъж се кара на жена си. Аз не съм като нашия цар почехал, няма да те пазят, и не беше дълго време в къщата, тогава махай се. И тогава Бог Рамачандра си каза, значи това мислят за мен. So therefore, thinking of his Raj Dharma, his responsibility as a king, he called Lakshman, his brother. И мислики за своята Радж Дарма, дълга си като цар, той извикал Лакшман веднага. And he called for Sita, his wife. Извикал и съпругата си Сита. He said, Lakshman, you take Sita, put her on a chariot, and take her away. Take her to Valmiki ashram, and drop her there. И той казал на Лакшман, просто сложи на колесницата, заведи я в ашрама на Валмики и я остави там. And she can never come back. Така че никога да не може да се върне. So this actually shattered Lakshman's heart. Това всъщност дълбоко наранило сърцето на Лакшман. Because he literally gave his life to see Sita and Ram together. Защото той буквално би отдал цялия си живот, за да види Сита и Рам заедно. If you know Ramayana, then you know that he was actually killed on the battlefield. Lakshman. Ако сте чели Рамаян, вие ще видите там, че Лакшман също е бил убит на бойното поле. Of course, this is a lila, like Lord Nityananda showing blood from Jagai and Madai. This is a lila, but, you know, when the Lord says, I'm dead, then he's dead. There's no argument. Разбира се, това е лила, както Бог Нитянанда показва, се едно тече кръв от челото, когато Джагай и Мадай го наранили. Но това е негова лила и когато Богът каже, аз съм мъртъв, значи той е мъртъв. God can do that. Богът може да направи това. Oh, you got me. Oh. Ти ме оцели. Това е. This is his lila. Това е негово забавление, негова лила. It was Hanuman who brought him back to life by going to the Himalayas and bringing back a whole mountain peak because he didn't know which particular plant would restore Lakshman to life, so he brought the whole peak, so many Ayurvedic plants. That's a famous image you see of Hanuman traveling through outer space with this whole peak in his hand. И всъщност Хануман връща живота на Лакшман. Той дошъл, претял по въздуха с цяла планина. Донесъл цялата планина, защото не може да различи всички юридически растения, за да спаси Лакшман. Това е много известна картина. So you see, Lakshman gave his life that Sita and Ram would be together, and now Ram is telling him, you take her away and never bring her back. И Лакшман, той бил дал цели си живот да види Сита и Рам заедно, и сега Рамачандра му казал, остави я някъде така, че да не може да се върне. So in Ram Leela, prema is overshadowed and restricted by dharma. И в Рама Лила, всъщност, премата е под сянката и е ограничена от дарма. And it was at this point when Lakshman received this order. He was younger brother, so he couldn't argue. But he made a vow in his heart. He said, next time we appear in this world, we take avatar, I will be the older brother. No more of this nonsense. And that's Balaram. Balaram is the older brother of Krishna. Krishna has to do what he says. Точно това бил момента, в който появяване на нашите аватари в този свят, този път, следващия, аз ще бъда големия брат. И точно това е Баларам. Той вече казва на Кришна. And actually, this is very, you see, this is why Baladev is so important, because as older brother, and he is the Kriya Shakti, personified Kriya Shakti. So that means he expands the Dham, he expands the Ras Mandal. He is making all the arrangement that Radha and Krishna can meet and be together. And he is standing outside with his gada, his club, and his plow, and guarding and making sure no one will come, no Ravana will come, no nonsense will ever disturb my Lord and his confidential lila this time. Because now I'm older brother. Because last time also, because he was younger brother, you see,
all that happened, that Ramchandra told him, you stay with Sita, and then Sita said, no, you go and see. So, he's the younger brother, so he has to follow everyone else's order. The order of his older brother, the order of his older brother's wife, you see. He has to do what they say. But now, as Balaram, they have to do what he says. Така ще се опитваме първо. Значи Баларам е изключително важен той олицетворение на Крия Шакти. И той експандира Раса Мандала, експандира цялата свята дам за задоволението на Рада Кришна. И всъщност той е този, който пази Вриндавана дам и казва, този път с Бозогана и спалечника си. Никой няма да мина тук, никакъв Равана стига с тези глупости. Просто няма да има повече безпокойство. So actually it is by Lord Balaram's grace that there is no limitation to the rasa that is exchanged between Radha and Krishna. И всъщност благодарение на Бог Баларам няма никакви ограничения в мяна на раса между Рада и Кришна. Lord Balaram is he's even keeping out Dharma. Dharma can't come. Бог Баларам е толкова строг, че държи много надалеч дори самата Дharma. He's standing there. Now Krishna will do whatever he likes. Radharani will do whatever she likes. And no one can say anything. Бог Баларам пази всичко това и казва, всъщност Кришна сега може да прави всичко каквото си иска, Шримати Радharani може да прави всичко каквото си поиска и никой няма да смее да каже нищо. When Rasa Leela is about to begin, he blows on his horn. He has a horn made from a bull's horn, you see, and he blows on that, and that's a warning. It resounds everywhere that all rascals, anyone who would interfere for any so-called good reason or bad reason, you see. So we don't want Ravana to come, and we also don't want some, moralists, dharma people to come. You all stay away. You just, wherever you like, you remain, but don't come here. If you come here, you get my club on your head. I don't care who you are. И точно преди началото на Раса Лила, танца на Рада и Кришна, той надува своя биловски рок и това означава за всички. Никакви демони, никакъв Равана, добри и лоши хора няма никакво значение. Всички надалече, защото тогава ще почувствате Бозогана. So, yes, therefore the relationship between Radha and Krishna is parakiya. It's illicit because that is more exciting. И тези заболения между Рада и Кришна са паракия. Те са така наречените забранени, гледна точка на светския морал, и затова са толкова специални. Svakya, man and wife, that is also limited by conventional, their conventional relationship, morality, all of that. Свакия раса, всичко пак в някаква степен ограничено от традицията. It is lawful, you see, a lawful relationship, and that is also a limitation. Има закон в тези отношения и това значи ограничаване. So you see, anyway, this all takes place in Vrindavan. Therefore, Vrindavan is for that, you see, for this type of loving exchange, and therefore Srimati Radharani and the gopis, they wanted to drag Krishna there. И всичко това може да бъде извършено само във Вриндавана. Затова всички гопи искат да върнат Кришна, да го притеглят точно там във Вриндаван. So, this is the confidential meaning of Ratha Yatra. И това е поверителният смисъл на Ратха Ятра. This pulling the cart means this is the loving ecstasy of Srimati Radharani tugging at the strings of Krishna's heart to pull him back from Dwarka, from his Jagannath, you see, identity, Jagannath persona, and bring him back to Vrindavan, where he will be our intimate lover, our child, our best friend, these intimate and personal relationships. И това дърпането на въжетата на колесниците за гопите, всъщност Шримати Радharani дърпа струните в сърцето на Кришна, за да го върне този, който е Джаганат, във Вриндавана, за да бъде отново любимият син, любимият приятел, любимият. So this was revealed by Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. И всичко това е разкрито от Шри Чайтания Махапрабху преди 500 години. And when Lord Chaitanya would see Lord Jagannath, then the complete Mahabhav, the complete ecstasy of Srimati Radharani would manifest in his person. И когато Чайтания Махапрабху вижда Бог Джаганат, цялата Махабава на Шримати Радharani се проявява в него. So there, what is called
Astasatika bhava, 8 symptoms of prema. И това, което се нарича Ашта Сатвика Бхава, 8-те симптома на према. And they would all appear in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu to unlimited degree. И всички те се появявали в тялото на Шри Чайтаня Махапрабху в безкрайна степен. So one of these symptoms is tears. Един от симптомите са сълзите. But Mahaprabhu, his tears would come squirting out from his eyes like as if from a syringe, and they would travel 1 meter, 2 meters. Но сълзите на Шри Чайтаня Махапрабху просто строели на метри от него, разстояние от неговите очи. Просто строили. And his hair would stand on end, and his body would, the skin would, bumps of ecstasy would come out. И косата му настръхвала изцяло и неговото тяло се появявали най-различни образования, подотини. And he would become stunned and fall unconscious. И той понякога се вцепенял и падал в пълно безсъзнание. And sometimes he would be so stunned that the limbs of his body would become loose and stretch out 2-3 meters long, his arms and legs. Понякога вцепенението му водило до неимоверно удължаване на тялото с метри. So all of these symptoms, they appeared in him, but not just appeared. They appeared in their most maximal way. И всички тези симптоми не просто се появявали, те се проявявали в безгранична степен. As they only appear in one person, and that is Srimati Radharani. Защото те могат да се проявят само от една личност, и това е Шримати Радharani. So, every time Chaitanya Mahaprabhu would see Lord Jagannath, then he would have to struggle with these emotions, and sometimes he could not hold them, and they would burst out in most amazing ways. Когато Шри Чайтаня Махапрабху виждал Бог Джаганат, той трябвало да води борба да задържа тези емоции, въпреки това се появявали по невероятен начин. Even to this very day, right now, if you were able, of course you won't be able to, because the priests don't permit it. They don't permit Westerners to go into the Jagannath Mandir. But if you were able to enter into the Jagannath temple and go to the Garuda Shtamba, this pillar that stands some distance in front of the Jagannath deities, the other end. That is where Lord Chaitanya used to, when he would take darshan, he would be at the Garuda Shtamba. И ако имате възможност да отидете в този Джаганат Пури, макар че не пускат бели европейци, и да застанете и да видите тази Гаруда Штамба, тази колона, до която стоял Чайтаня Махапрабху, за да съзерцава Бог Джаганат. So you would be able to see with your own eyes the imprints in the stone of the pillar, the imprints of 3 of Lord Chaitanya's fingers, which melted into the stone from his ecstasy, and also you would see his footprints. His feet melted the stone and left footprints there, because his body became so radiant with ecstasy. It would glow like this acetylene torch, when they're welding together metals, and they have this big, thing in front of the eyes and this torch, and it makes such an intense light. Lord Chaitanya Mahaprabhu's body would sometimes glow like that, so bright you couldn't see it. And then if he was touching the shtamba, his fingers would just melt into it, and his feet would melt into the stone floor of the temple. И ако успеете да отидете оттам, вие ще видите със собствените си очи как са отпечатани стъпалата на Чайтаня Махапрабху, камъка е разтопен и 3 от неговите пръсти са отпечатани в колоната. Понякога екстаза бил такъв в него, че тялото никой не може да го гледа. Може да се сравни с светлината на оксижен, много трудно се гледа оксижен, висока температура, и тялото му сияело и топяло всичко наоколо. And Lord Jagannath would reciprocate with him and him alone. И Бог Джаганат му отговарял само на него. It's like sometimes it happens in Ратха Ятра in Jagannath Puri. This big cart with the 16 huge wheels, and this cart it's very gigantic and heavy, and sometimes they when they're dragging it out and it's rolling along, then sometimes for some reason, no one knows why, it just stops.
И може да си представите тези огромни колесници с 16 огромни колелета. Те са много тежки, много пробави. И понякога никой не знае по каква причина колесницата просто спира. And there are literally millions of pilgrims there. Но буквално има милиони хора, поклонници, които са там. The ropes are very long, so thousands and thousands of people are holding the ropes. И въжетата са много дълги, хиляди хора дърпат. So at the time of Chaitanya Mahaprabhu, the cart would sometimes stop, and all these people on the ropes are behind pushing. They could not move the cart. И веднъж така колесницата спряла и хиляди хора не може ли да я помръднат. And then signal was given, everyone stop, just drop the rope, go away from the cart. And Chaitanya Mahaprabhu would himself come from behind. И бил даден знак, оставете въжетата, оставете всичко така както е. И Чайтанья Махапрабху се приближи отзаде за колесницата. And he would just place his head against the back of the cart. И той подпрял колесницата със собствената си глава. And he would push and the cart would roll. И той я лекичко натиснал и тя тръгнала. This was Lord Jagannath's relationship with Lord Chaitanya. Това е част от взаимоотношенията на Бог Джаганат с Бог Чайтанья. Jagannath was showing that I am he and he is me. Бог Джаганат е показал, аз съм той и той съм аз. That's a fact. И това е факт. So this is some nectar about Ратха Ятра. И това е част от нектара за Ратха Ятра. I thank you very much for listening. Аз много ви благодаря, че ви слушахте. So we've all had a hard day. Всички имахме труден ден. Walking kilometers with Lord Jagannath through the rain and through the hail stones. Километри с Бог Джаганат по дъжда и градушката. So I'm not going to keep you longer. But we'll have class tomorrow. Аз не искам да ви задържам повече, но ще имаме клас, лекция сутринта. So we'll continue. И ние ще продължим. Srila Prabhupada ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Gaur Premanandi. Сухотра с вами Махараджа ki.